2020. Lord, we appreciate you for your goodness and for your mercy. Brought by power, brought by might, I beratata kai soproge na izobanyalo kuna machefolo onwofo nka abia ka anyị meghe akpa nwa nke onwofo kunye okwu dị mma n'ime ya kwenyere gị na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ na ihe anyị na-ekwu n'ime ya bụ ihe ga-esi n'ime ya wee pụtara anyị. Mmụọ nsọ anyị na-ayọ ka ị bịanyere anyị aka ka okwu niile nke ọnụ m tụya niile nke obi nke anyị niile bịa ga-anara nke ọma n'anya gị karịsịa ka ị gbara okwu gị ama ma mee ka okwu ịgbasie mkpọrọgwụ ike n'ime ndụ anyị niile n'otu n'otu na mgbe ụtụtụ a n'afa Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Okay, let's take that hymn, Rock of Ages. Clef for me, 1 to go. Rock of Ages, clef for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy wound, even side which flowed, be of sin the double cure. Cleanse me from his guilt and power. Hallelujah. Gwanodan. Ebe I go na Isaiah chapter 41. Isaiah chapter 41. Now verse 1 here, or say, keep silence before me, O islands, and let the people renew their strength. Let them come near, then let them speak. Let us come near together to judgment. If I born one form, Chineke say na obo na aga bonwere anyị ike anyị n'ime ọnwa ọfụ. Also the fifth I met Olaka yesterday, I said that we must learn to be silent before him. I ga mutalele inwe mgbe anyị ji anọ jụụ n'iru ya bụ Jehova. Onye ọbụla mụtara keep ife a na-akpọ silence before the Lord, man onye a ga-adị ready to renew his or her strength. That is what that verse 1 is telling us. And they believe him na ọnwa bụ ọnwa Chineke ga-emenwo ike anyị ka ọ dị ọfụ ọzọ. Mana n'ịgbanwe onye ọbụla ga-amụta ịdị silent before him. Your own quiet time, you must learn to make it work for you. Can I hear a good amen? Then okuzi ihe ndị ọzọ n'okwu from verses 2 to 7. Mana achọ ka nga na verse 8. Ebe ọ nọ wee malite ikwu maka Israel. Achọ ka ife onwe gị dịka Israel. Achọ ka ife onwe gị dịka Jacob. You know? Ụfọdụ oge na Bible onwe ka esi agụ Bible ọ na-atọ ụtọ. Ebe ọ bụla ifo edel Jacob maọbụ Israel ekwuo ihe dị mma gbasara ya, ị nwere right iji bik jee n'elu Bible nke gị. Ebe ahụ Israel dị, ime gịnị? Itinye afa gị ebe a, ego gị ka iji go Bible a, ị nwere right ime ya. You personalize it. I were ya n'oge nwaka Jehova na-agwa n'ụbọchị taa. Na verse 8 ọ sị, but thou Israel, you are my servant Jacob, whom I have chosen, the seed of Abraham my friend. Let me tell you, you are the servant of the Most High God, and God in his mercy had decided to choose you. Isonande arọpụtara iche ndị ga-ejere Jehova ozi, ndị ga-efe Chineke n'ala ndị dị ndụ. Oya ka iji wee nọrọ ebe a, oya ka iji wee nọrọ ebe ọ bụla nọ na-anụ onu anyị. It is a privilege to be a servant of the Lord. It's a privilege to have been chosen of the Lord. Iso na ndị arọpụtara, ndị emere ka ihe dịrị ha mma, ndị emere ka ihe dịrị ha iche n'ala ndị dị ndụ. Na verse 9 you say, thou whom I have taken from the ends of the earth. Ebe niile ụwa sọtụrụ setịpụlakia wee sị na wee rọpụtachasị anyị, and then called thee from the chief men thereof and said unto you, thou art my servant. I have chosen you and I have not cast you away. Achọrọ nke ịma na ihe kpatara iji anụ ihe anyị na-anụ taa bụ because the Lord had chosen you, because the Lord had decided not to cast you away. Enwelu ndị enwero dị ife ga-emekọta n'ụwa ka o tinye okwu Chukwu si na ọ na-ege okwu Chukwu. Enwe ndị nọ Chineke n'ebe dị very far. Enwe ndị ife na-enye ha joy by now nkịta ebe fa nọ ha ka nọ, you know, na-ebeski in the foolishness of mmanya ha ṅụrụ over the night. Otu a Friday
Fopita Saturday, we come on one club like that, Bogide Gunangumaya, they mess up with prostitutes. Omuri Hijikolia with Toku Chineke, Indian Wabondi no Chineke Nebediania, but Chineke said, Nagewa, na no Totoa, that you are the chosen of the Lord, as Lord has not cast you away. Chineke Megeke no so therefore you are blessed. Can I hear a good amen? Then verse 10, Chineke we kwe ihe bi ihe gbalo okporokpo. Osi look, n'ime ọnwa August fear thou not. Ife afọ si na-enye anyị na statistics gbasara COVID-19 na coronavirus na ihe yiri ya. Chineke sị gị, fear thou not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. Yes, I will uphold you with the right hand of my righteousness. Ịgụ ya n'Igbo, o nwere eji ewe egwu n'Igbo, ama na niile mara egwu ahụ, sị na atụla egwu gị ka m nọnyere. Ọsịgụl, elela anya buruburu n'ụjọ, n'ihi na mụ onwe m bụ Chineke gị o, m ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri nke ezi omume m kwagide gị. Very powerful. Also look, atụ n'egwu n'oge ka mme gịnị gị ka m nọnyere. Elekwala anya buruburu na gịnị n'ụjọ. Ife ga-eme ka ụjọ bata ga-arụ juleju n'ụwa kịta. Ife ga-eme ịnọkọta, ọ dịka sị na ike ụwa na-agwụ gị, nọkọta ọ dịka sị na ụwa enwezi joy, ọ dịka sị na ị na-lose hope. Ife ga-eme ka ị na-anya buruburu n'ụjọ juru everywhere. Ọ sị mana gluk atụ n'egwu na gị ka mme gịnị ka m nọnyere. Ọ bụ na ịdị sure na gị na Chineke ya aga, ka njigodo gị kedu ife na-atụla egwu. Ọ bụ na ịdị sure na Chineke nọ gị n'iru, Chineke gba gị buruburu. Why? Gịnị dị ha nwa ga-eme mmapụ gị obi? Poverty ama mmapụ gị obi, nyanya ama mmapụ gị obi, ife ị na-anụ na news ama mmapụ gị obi, because ịdị sure na Chineke mgbe gịnị nọnyere gị. N'ime ọnwa August taa, the assurance of God's presence will be activated on your behalf in the name of Jesus Christ. Also look, I will strengthen you, meaning that in the moment of your weakness, I will be there for you. No God, what you can see in the weakness, maybe in your prayer life, maybe in your finances, or you can see no way, kids experience weakness in any area of your life. God says, I will strengthen you. Or say, I will help you. Help me today. On a delende madi iji anya na yale anya chọọ one big man in a village ha jesi anya biko na nchọ ka enyere m aka. That big man kwe gị nkwa sị gị, don't worry, mma enyere gị aka, obi gị eme gịnị, obi gị aza. Only feel not in a position to help you. I say, don't worry, I will help you. In with confidence. Na big man that say no ga enyere m aka, mana man of God that say no ga enyere m aka. Inwe joy na mmadụ ibe gị say no ga enyere gị aka. But this time around, Chineke n'onwe ya say, I will help you. Onwere ihe kalilia. N'ime ọnwa August taa, get ready to receive help from the Most High in the name of Jesus Christ. Also look, I will uphold you with the right hand of my righteousness. Aka nri ka ezi omume m ga-eji ewe jide gị. Ọ bụrụ na ị chọọ ka ị mara ihe dị n'aka nri Chineke, ije na Abụọma 16 verse 11. Anyị Abụọma 16, Psalm 16 verse 11. If the Bible says at the right hand of God forever, if the Bible never want boss, no, at my right hand are pleasures forever. Look at it. How will show me the path of in your presence is fullness of joy. Man, at your right hand, pleasures forever. Say, I will uphold the right hand of my righteousness. In the right hand, pleasures, even in the can do. Say, I can if you're going to be each okay, go. Collect ice cream. Keraga sofa. Ona boga somu Ghana atu ya auto. Ima bemado pempe. Ina lon ni to. Ni puti go fridge. You go. Ni fika packet. Biscuit, malted biscuit, chocolate biscuit. Then you go freezer. And if you get junior ice cream, the soda and junior in short you takata biscuit, you takata ice cream. I go get asthma takele. Lose the kita no we do.
go to go food, you will go chocolate, you will go ice cream. If we have born with in here. If you want to clean up, if you want to clean for pleasure, for pleasure. At my right hand, actions evermore. Full of pleasure. This month of August, the right hand of God that carries his pleasure, may that right hand uphold you in the name of Jesus Christ. Ask him, let that right hand of God uphold you in the name of Jesus Christ. Now verse 11 here, we're close. Look, behold, all they that we are incensed against you shall be ashamed and confounded. They shall be as nothing, and they that strive with thee shall perish. I'm not going to know if only in life, when the ifegiga ne-buka, Hano hana takona bukone chesu to for jogging na plan oti gesi will end up as a failure. Mana chineke se mogwage ni mo gosta ka hara bundiri na di incense nya ndi fegi na ekpo ndi na cho ifefa ga-eme ka ewetie gi n'ọnọdụ iru uju. Look, all of them shall be ashamed and they shall be confounded. Can I hear your loudest amen? Final plan on him and succeed. He will success. Well, a disgrace. The more Hannah plan, he power your head in shame. The more God don't again. The more Hannah plan, the more joy and gladness in about your portion. He gave you your success. We put to her to shame. He gave you faith again. Come, we make her kufiano. That will be your portion in this month of August in the name of Jesus Christ. Also, that verse 11 that they shall be as nothing. Get it, nothing. As you define now, nothing. Get it, nothing. Nothing mean nothing means nothing. Also, look, they shall be as nothing. And then they that strive with this, strive with the na be as zoro gozo. Oh, we have not with zonso. Onye malu se ebo gano. Omaro mane megini. Na zonso ndị na-abịa azoso gị nso ndị na-abịa ekwusa gị ekwuro na-enwere isi ndị na-abịa atajiri gị ndị na-enwe anya ofu n'ebe nọ. Listen, let me tell you, ịma n'iji ụkwụ aga tata ị nwerekwa moto o nwere na-atajiri gị anya. Ị nwerekwa moto iji ụkwụ aga mana o nwere onye adịrị onwe ọ na-ene gị anya ọ sị negodo ọ na-eme guy negodo ka ọ dị ọ na-ele ọ na-ama pokopoko and yet they are striving against you. Make competition. The competition. No more God's time. They that strive with you, they shall perish in the name of Jesus Christ. Perish. They shall perish. And then we're seeing in verse 12 here. Now, thou shalt seek them, and then you shall not find them. Why? Because now God gave Jackia will handle her. Look, in life, you can notice. Then when they got born, in a job, you kill the Hemunonia and Azo. In a so kill a melonia. Kill Pepanonia, Mekwe, can 1 million to boy. Can I wonder? Immoral why? Manasusonia Boni and Atakologan, Abosama, if one are Chona Rogan. Mana God say Mogwage ni more God star. Get ready. Or man taka you got because God will handle them by his own self. Verse 12 will say, thou shalt seek them, and thou shalt not find them. Even them that contended with thee. Ndi no na zorogi na contention but ana do idokre do na do hemada na amaro. Or see you will look for them, you will not find them. Even they that war against you, they shall be as nothing and as a thing of naught. If a Bible na choko ku Bible, get relaxed here. Na Chineke mara everything that concerns you. God knows every battle that you are going through. God knows whatever is going on around your life. And Chineke mara how to handle the issues of your life. No beleta. Abroni ge end up as obele. Epobuni on here today. The grace to move you to another level is available to you. Ufodo go nwelike omenan do get direct o we ko je sinebe nwa gi no o we ko sinebe nwanne gi no o go sinebe onye nke gi no
God will touch somebody that will move somebody to another level, and then that level person now ligo osota drogi wane emegini drogi na ligo. Then ndini neche ni ganto na level no nia, they will now bow their heads in shame. Can I hear a good amen? Only one brother in those days na fellowship I Malia brother patch. I'm going to true life story. Brother patch because of trouser kone and trouser one doka nike so patch ya but true slippers kone ya their fellowship. Onye obuna mo ya agbasara na oko na agi e man no ko yogi egomoto. In those days EFAC fellowship na meet is on ofu ebe so na one location no in those days. E were na EFAC na church so to ofu ebe ka na je fellowship. So this brother corner anaghị m agbasa fellowship ma nọ ka ọyọ gị 15 naira ma 20 naira mgbe a ego moto and ọyọ gị ihe nyelili because the bro kwesịrị ntụkwasị obi mana shishi adịrọ brother patch. After a while mgbe a bịazi decentralize EFAC ndị ọbụla nazịa na chọọchị fa ote aka m fụdebelu the young man. The next time m fụzili ya bụzi mgbe m bụ ụkọchukwu ọ bụ nọ na aka ụka na chọọchị ebe m bụzi pastor. Obuni ife agbanwochasigo onwe donation eme the young man will make 500,000 naira na donation. Wow. Then ụtụtụ Monday ya ọbịa welu 700,000 naira nya welu check 700,000 si na 500,000 bụ nke o ji kwụ ụgwọ donation o mee, then 200,000 si daily na tithe ya. Mgbe na-enenie Nasia, how manage? Can you see the miracle meleha? Osimumu bro mukulo down. Na Jehovah no chezia. And he told me the story of his life. Mama kologa ba maka no toga no bria ka ibelelo, you know. Or call him story of his life and how God visited him and changed his life. He made a statement to Tomotosim Manfunebo no keta. No moru di moto na one on a cha. Actually go kita or man go no worry. Don't worry. Now God has lifted him. God has changed his status. God has blessed him. Today, obrozi brother patch. Akwa bu no like li ogolie. Udi moto like lenya ogolie. Ife abon we sigo ana akpozi nduku mmadụ bụ ndukute big bro. Let me tell you, okwefuki wana eba. Heaven can intervene in your life and change your story. Mba, ikute romia. Heaven or broken. No, heaven must intervene in your life. Heaven must change your story in the name of Jesus Christ. And then very soon they will change how they relate with you. I am speaking to somebody this morning in the name of Jesus Christ. Verse 13 say, for I, the Lord your God, I will hold your right hand. And I will say unto you, fear not, for I will help you. I'm not going to na agwe ha n'ụtụtụ a. Onye Chineke ga-eje dọlịa n'aka nri ya si asobem atụzi n'egwu na mụ onwe m bụ Jehova ga-eme gịnị m ga-enyere gị aka. N'ime ọnwa Ọgọst a ana m afụ inye aka Chineke ka ọ na-abịa na ndụ somebody. Ana m afụ inye aka Chineke ka ọ na-adakwasị na ndụ somebody. Ana m afụ ka Jehova na-esetịpụ aka to help somebody. Onye dịka ga-asị na o nwere onye ga-enyere ya aka mana enigwe ga-enyere gị aka. Asị m na enigwe ga-enyere gị aka. Asị m na enigwe ga-enyere somebody aka n'ime ọnwa Ọgọst a n'afọ Jesus Christ. Then na verse 14, always something very interesting. I found verse 14. Osikwi ozo, fear not. I'm not before you control neku so fear not. Atu egu. We ko bu no we somebody na eba. Egu na atoge ebuna aga achoge no ogwo no. Or na igafa na village. Or na COVID-19 na adalo business ne mother ga satia. Na idro kwa show me ga survive ara. Let me tell you, obo ma survive. It survive chago. Okwe for obo ma village nwere ebe na akwade na. Obuma if I got a game man oboda, if I got a game man oboda. Obuma eba we no na anu onu ai. Obukwa mgbe enigwe ge leta ge enigwe ge leta lelele gini mo wa. Na for Jesus Christ. O say look, fear not. Gini ka okpo Jacob, ke adjective oji we describe Jacob na eba. Gini ka okpo ya? Warm, down warm Jacob. Gini bụ warm? Warm bụ idide, ifunu gi idide. Idide bụ warm. Ka njigodo gi idido na-enwe eze mba ọ gị nwa zọli idide okwu ga-abịa furu idide ka ịzọrọ okwu ịmanye ezi ayi gị nwa zọkwala ya okwu gị nwa na-eme ayi
Otagalu mba. Obolgoja mba. Portion idide bụ just ide na agala onwe. Omoro onye na-etigbu. Idide bụ the weakest creature God okay. Very harmless. Omoro onye ọ na-achọ okwu. Omoro onye ọ ga-ata alụ. Ọma ịchụbi ọsọ ọma agbanwu. Onye ọbụla chọrọ igbu egbu ịghasị ya nnu gịnị ga-eme ọgba pieces onye ọgbalie pieces. Omoro power. Chineke wee nekata Jacob anya wee describe Jacob as worm. No omoro dị ife ị ga-emenwụla onwe gị. Onwere dị aka ị ga-enyenwụla onwe gị. Ime azụ onwe onwe gị. Nothing there. Mana Chineke si okwu ifu gị nwa bụ worm n'anya ndị mmadụ dịka ga-asị na onwere ihe pasita na onwere ihe ulu ịba na mụ bụ Jehova ga-abata in your life n'ime ọnwa August a. And na mbata I will make you m ga-atọ ọnụ gị isi from idide nye gị eze ga-adị sharp mee gị ijide mountain italie ya ijide hill italie ya ya ị bụrụ onye ga-abụ dike na dimba. Look at it na that verse 14. Fear not thou worm Jacob and you men of Israel. Also number 1, I will help you. Then says the Lord and your Redeemer, the Holy One of Israel. Then I will say, behold, I will make. I will now make you. I will now transform you. I will now produce you to become a new sharp threshing instrument having teeth. Sharp threshing instrument. Then we say with Ezegawa, you will now thresh the mountains, and then you will now beat the mountains small. In other words, if in your life, if a mountain before you, the capacity to bring them small, to make them as nothing, and then you will make the hills are the chaff. If I be fetching somebody on a somebody heaven is saying, I will make you, I will turn you into an instrument again where very sharp. What you had a mountain before you, what you had a problem before you, when you meet any problem, you will problem. Totally offense salafitilie, tie no offense sala, no ye no. What you fake talabo, kakuni rugi, a solution to. Can I hear a good amen? Mountains may represent a problem. Hills may represent a problem. If you have a madofu or kuja, if you have a madofu or the no matter how to handle it. But God is saying, you worm Jacob, give me a Anenega tata, I saw Okwale Koleka, Okwale Angelina, Okwale. Give one up Okwale. God is going to transform you into her excellency. And they say, Zekwalia, no Gwawunye governor, Zekwalia, no Gwawunye, because God is packaging something great in your life. Can I hear a good amen? Esa Chineke ga-enye ki ga-eji the mountain in Italia ya me hill adiki ibubo ka ki fe na efesa. God is in the business of transforming people. Chineke no na business iji the mmadu gbanwee ya, see from weakness turn work into a position of strength. Afugomia over and over again. And obu na Chineke mebule before oge emekwe ozo na ndụ gị nwa n'aha Jesus Christ. Then verse 16 we say aton sizia the hills are chaff. Then we say thou shalt fan them, and then the wind shall do what? Shall carry them away. If obunabu sobu mountain could before you, ni mo gosta ikukuge bruhanile nafa Jesus Christ. And then the whirlwind shall scatter them, and then something will happen in your life. Get it, hammer. Thou shalt rejoice in the Lord, and then thou shalt glory in the Holy One of Israel. Listen. Chukwu game something nandogi. Gabo, by the time God will finish with you in this month, you will have no option than to rejoice in the Lord, than to glory in the Holy One of Israel. Ima, obun if you go ndi anu wani na nabaputa asay no nya anu no test positive na coronavirus. For instance, gen waketa ije ụlọ ọgwụ azumi no ni ije ụlọ ọgwụ keta. Welu asị na ihe na ya gị ha anu wa bogolitekwa ka eje test. Test. Well, after test, I say, sorry, I sorry to announce to you now, the coronavirus positive. So ne kuli eku,
obi ga-eme gị fiam. Eji ma na imagine ndị a niile na-anabata asị na onye nka gọvanọ nka otezigo positive, onye nka otezigo positive. Anụ na-eche nke fasi ala ụlọ n'abalị a ebe asịrị ha na nya bụ ọya enwere ọgwụ ịmago. Now positive, then asị a na-aga quarantine ya ewe wezuga ya tinye na isolation center nọ ebe a asị mmadụ abakwutara ya ị ga-aba ndị ga-ebutelie nri ekechisie imi kechisie ọnụ kechisie ebe niile kpulusie mask kpulu ka ndị mmọnwụ wee jee ebulu nri ọ nọrọ n'ebe na-esota bulu nri pasị alịa maka onye ọbụla na-atụ egwu n'obu COVID-19. ịmụrụ how devastating that thing ga-adị. Now ewee sị ya nọ 14 days, then after a while doctor ga-abịa test ya echisie iru ekpulu mgbomgbo ugegbe anya kpuchisie imi niile ewebịakwa wee test ya asị ya na edigozi negative. Nege ntị weda onye anwụ amụ na ọ mara amụ then asị na ka test 1 abịakwa mee test 2 test 3 negative asị ngwa pụtaba n'ebe daba ịmaji anwa ụdị ọṅụ eji ụbọchị oge kwa family na-asị na mago Nigeria na test Nigeria funny COVID-19 ndị Nigeria 40 virus ndị Nigeria funny filipa na-eme na adị funny o nwere ka o si adị mana abịa sịkwazi onye a the kind of God onye anwa ka o were na-apụta ọ ga na-rejoice na God eneta gị na Chineke eme ya ebele. O nwere ofu onye na-enye testimony na-ekiri testimony na telivishọn ọ na-akụ apụta ya na COVID-19 nke mere Nigeria nọ ezi bịa na nke dị manụ taa for watch na WhatsApp asịa dị manụ ndị na-ene ya dọkịta enwezi onye egwu kwere ọ na-akwa yi nwa ka ebe yes. God na bịa ka pụta gị wepụsị anwa afọ arụ bịa n'ukwu mịa wele ọnụ dese binia ndị esi senya yiri afọ na me the man binia akwụ ya n'ọgwụ na-apụta ndị ya onye ọbụla na-agba maka ọsịfa na na-ejicha n'ọdị mma si bịakwa test ya ọzọ onye egwu kwere elu nso bịa onwe kwara niile completely ya nke bụ ezigbo ọgwụgwọ nke bụ ezigbo oro bụ nke bịara ihe ahụ ọ bụrụ ijebukoro n'ọdị original bịa ha and yet God ma send ụlọ onwe si ebe ahụ ọ na testimony dị na WhatsApp dị iche iche ọ ụdị ha bịa bụ ife Chineke pụrụ ime. God can enter and turn your story around. God can cause you to rejoice. God can cause you to glory in the Holy One of Israel. When you can again, okay, for no more God star, something that will make you rejoice must happen in your life in the name of Jesus Christ. Oh yes, something that will make you to glory in the Holy One of Israel will happen in your life in the name of Jesus Christ. Abalami amount of rejoicing, abalami amount of glory, whether the devil likes it or not. We are going to rejoice. We are going to glory in the name of the Lord. That will be our story. That will be our testimony. That will be our portion in the name of Jesus Christ. Now, verse 17 will if introduce line. Osigenti. Nandi ana what the poor and the needy. Ndi obonye. Nandi no na mkpa. Ndi na achọ mmiri fa ga-aṅụ. Wee na-achị ya. Or see when the poor and the needy seek water, and there is no water anywhere. Umere bafulu mmiri. Enwe ogane. Ihe call everywhere. Dryness, wilderness. And then their tongue failed for test. Actually, we're not na fezi haru imegali. Or say at that point in time, Mbama hano dim bama, hano di trouble, how where to turn to and who to look up to. Chineke say, I the Lord will now
intervene. I will hear them. Then I, the God of Israel, I will not forsake them. Can kọwalụ gị Chineke na-ekwu ebe a. O nwere level ga-abụ ụfọdụ oge ịnọkọta na ndụ gị ị na-aka nri na-aka ekpe dịka gasị na o nwere ebe inye aka ga-esi wee bịa. Ị na-ajụ onwe gị anya mmiri were anya mmiri na-ede bed gị ị nọ n'ọnọdụ ịmarọ what to do again. Ụfọdụ oge ụmụ gị a na-ebenyere gị akwa agụụ ama na nwere n'ebe a express golode ha ebe ụmụ gị ga na-ebe akwa na-asị dị na-agụ na-agụ anyị dị na-agụ na-agụ anyị mana ị na-anya onwere ebe rice dị onwere ji dị onwere garị dị onwere ofe dị onwere anything dị n'ụlọ. O nwere ife mee last week anọkọta m dị led o nwere somebody bịara ebe a wetalụ m ego so say my wife na ego a na ndị led ikie ndị mmadụ na ọ bụrụ na I like the man bụ ezigbo mmadụ kama na atụrụ m anya ụdị ego a the man just weta m n'ọdị ego si na ọ chọọ n'ọdị led inye m ego a mụnwa dịkwa led na mama m lidi ego na mma ewekwa dị ego kekwa ndị mmadụ. So ife mbe bụ ngwelu ego rikwa nne ngwelu 50,000 tinye o butekwula akpa rice. The man butela akpa rice rinne bute ma ji and so on bute ma semovita o bute so many things. So decide ya ka nke ya now ngwelu 50,000 tie ngwelu akpa rice ngwelu semovita sisi bugalonya ndị bugalonya bugalo sotanu na-ekesi ya. So ịmago naturally onye na-atụ ụdị ha nwa ndị na-enye ha bụ ndị sure na ha dị poor na ha nwere ka ọra ha. Now ofu enyi mfa wee kpọọ na phone ime ife ọ kpọọ na phone na-eti si m nekwa n'anya na kịta ka nwa ya nwaanyị na-agwụ ya na onwerekwa ofu mkpụrụ ji dị n'ụlọ a na onwekwa ofu mkpụrụ rice dị na onwekwa ife ayeli n'abalị. O wee nọrọ n'ụlọ na-akọ ọkọrịsịasị hayi kedu ife ya na ụmụaka ya eji and nwa ya nwaanyị na ụmụ nwa ya nọ ya grandchildren ya nọ na bie nothing to eat. Ọsị ọnọkọta moto bata ọnọkọta ebutuo akpa rice ewetali ya ego butuo semovita na-asị na bishọp si butelie. O wee sị m Chineke ga-agọzi ọkwa ifu bishọp a ime anwụnata o wee Paul ba ngozi na akọlụ gị ha. Now look at it. Amarọkwa m na obiamlu nke na fafrozi ha yeli mana I was just led kesa this thing. Now this one when I say no nwere ofu mkpụrụ ha ga-eli tọgbọ na bie at the time this thing came in. So o nwere ndị nwe ka nọrọsịa n'ụlọ ụka otu anụnwa ma niile nọrọsị otu a ichekwa na o nwere enwe hope. Ima mana onwe ndị n'ebe a enwe dị hope ife a ga-eli n'ụtụtụ a mana owere okwe bụrụ onwe bịa n'ụlọ ụka bịa nọrọ. Mgbe m nọ na Efak fellowship o nwere one day one brother bịa weta 50 naira ka m na-achọ ịmụ ọkwa. I was leader then. Nye m 50 naira sị m mụ ma n'ọkwa na fellowship a onye ọbụla n'ebe a enwero nri oge eli mgbanwa a na-ele plate ndị 15 naira mụ nye dị 15 nye mụsị anya chelu agbasa ka o welu na fellowship like that. So mmanụ kwesịrị iko ọ bụrụ nwere n'ebe a dịrọ sure of ebe ndị abalị a ga-esi wee bịa nya bịa na m nwere ego nwere something for the person o nwere ezirosizie ya. Honestly speaking, I was shocked na ka agbasa fellowship ife gbalụ m randụ mmadụ 7. Nsị a isi na ọsị m n'eziokwu niile na ka na fellowship a nọọsị na ọbịa sị anụta okwu Chineke ọ na-alụ onwe mmiri ka ọ lalụ ụla. Nsị a gịnwa the same thing verse 7 the same story onwere onye fasịra ha dịrọ sure ebe ha ga-eli n'abalị anwa dị. Mgbe mmalụ na nnọkwa na-ata biskit na-aṅụ coke welu bọtụl mọtụ wee na-ebutu nri abalị na-eli ịgbara na gị na ha nọ n'ụlọ ka nwee ndị agụụ na-agụ. Amụrụ m ka o si dịrị gị onye ọbụla na-anụ onu anyị n'ebe ọbụla ị na-anụ ya maọbụ onye ọbụla nọ n'ebe a n'ụtụtụ a. Chineke si m gwa gị n'ọnwa Ọgọst a ọkwa ifo ọ bụrụgodu nri nọ na level ebe ị na-achọ mmiri mana ịfụrọ mmiri ịchọlụ nri mana ịfụrọ nri akpịrị na-akpọ gị nkụ agụụ na-agụ gị. Chineke si m gwa gị na verse 17 I the Lord will hear your voice. I the Lord I will not forsake you. God will not forsake you in the name of Jesus Christ. Check again, miracle. Verse 18 here, or say, I will open rivers in high places. I will open fountains in the midst of the valleys. I will make the wilderness a pool of water. I will make dry land springs of water. Can you if the impossible n'anya mmadụ mụnwa bụ Jehova ga-abịa mere gị ya. Amụrụ m ka o si dịrị gị n'ime n'ụbọchị taa. But God is saying, I am coming into your life.
Ife anwa ndị mmadụ ga-enanya sị na ha ama nkwa omume. Ịmụ ihe bụ ije na high places je gbapụo mmiri ebe a, je na wilderness je gbapụo mmiri there. Ebe niile asị na mmiri ama dị, Chineke sị na oge eje ebe a gbapụo mmiri ha. Family asị na ihe ama dị mma na ya. Family dịka ga-asị na ụbịam bịalụ kụọ ngwụlọ na be ha jụ na ọma apụ apụ. Chineke sị mụ gwa gị ụbịam anwa a ga-eme pack and go. Ọ ga-analịrị n'ọgba. And ebe anwụ dị ka ga-asị na ife ama dị mma na light ama shine. God will cause light to begin to shine in that family. God say, I will open, I will make. Chukwu na-eme ihe niile a ọ bụrụ mmadụ ga-eme. Jehova ga-eji aka ya mee ya. One brother na-akọrọ m akụkọ. Osim Luke na ọ bụ leader na fellowship fa. Chineke wee bless ya. O wee gota shop nke aka ya na main market. Then we go nnukwute Mercedes Jeep like that. We bulie we park ya na fellowship. Ndị isi fellowship gbasa meeting wee sisi je mee si megodo audit group a. Si check ya account anyị ọfụma. So ọgbafa nke sisi emebe audit check ibe si na dị mbebukwa account during middle of the year. Mana ha si ọnwụ sisi mee since financial secretary tejọrọ ya weta na ka ifu ka ego anyị si bata ka ifu family ego anyị. Nyanwa bụ leader. Onye afọ akwụkwọ fa mebe mesịa o nwere ife afọ. Imo so ha bido na asị kelezi ha manages kelezi ka brosi wee go shop na main market a na-ekwu ogolu Mercedes Jeep n'anya ebe ezi ka o si weta ego a. That brother wee make a statement sị m na ndị na-eme ife a na-eche na ọ ga-atọ n'ụbịam na ha na-eche na ọkụ ama anọkọtasị na life ya shine na ha mụrụ na Chineke bụ Chineke season na ote aka ọ dịbalụ njọ ọnọkọta o mee ya ka ọ dị mma. Ọ sị m na Chineke ji ndụ ya wee mee ka ndị mmadụ malụ na ya bụ Chineke bụ onye na-emechi ndị mmadụ. See, because o nwere n'ife agwọrọ nne ya n'ọnụ maka condition ya. This brother used to be a brother enwere ka ọrịa. So abịa mana o nwere anointing, o nwere grace, ọ na-ekwute okwuchukwu ọfụma. Asị na ọsọ okwuchukwu a nọ ya bụ ife Chukwu kele gị mana ọ bụ maka poverty na ị ga-end up in poverty. So when God decided to turn his situation around, ndị na-esiri ya na poverty bụ afa nna gị ha dị confused ejemebe account emesi account ọfụ na 1 naira ha arefu na Chineke decide ichenjilie ọnọdụ. O nwere n'ebe a nna agwa okwu n'ụtụtụ a eluigwe ga-abatalili na your situation. And in this month of August, get ready for rivers to open up in high places, fountains in the midst of valleys. God will make the wilderness in your life a pool of water. God will make your dry land springs of water. Receive it in the name of Jesus Christ. Mileju ebe niile ihe dị mma dị ọṅụ adị ụmụaka enwe ọṅụ echenji elufe ezigbo school. You know, things may improve generally. That is my decree over your life. And when God does that, the ends of the earth will know that this is the hand of God. Can I hear a louder amen? Ọnwa August ga-adị very interesting. Ịma ị na-ene anya na Nigeria, ị na-ene anya eme n'ụwa. Ọ dịka gasị ife ga na-akanye njọ, ọ bụrụkwa eziokwu. Things will ife na-akagodo njọ na Nigeria, ife ga na-aka mma na ndụ gị nwa. Ife na-aka njọ n'ụwa niile, ọ ga na-aka mma na ndụ gị nwa. Ị na-ene anya na ndụ gị na-afụ na God na-adịrị gị mma na Jehovah na bụ eziokwu in your life. Then na verse 19, o nwere ihe dị impossible. E nwere trees that can never grow in the wilderness. Ọkwa ifu cedar tree, ọkwa ifu shita tree, ọkwa ifu myrtle, ọkwa ifu oil tree. Osisi mmanụ ihe niile a na-need the loss and loss of water. Ha na-need nnukwute mmiri before fe enwe ike too, before fe enwe ike survive. Mana o nwere Chineke kwuru n'ebe a. Ọ sị look na mụ bụ Jehova bụ onye na-eme ihe ọbụla ọgbaligbogharị. Na mmeje na wilderness ebe mmiri na-adịrọ nruo n'ebe anwa nkụwa sida n'ebe anwa ọ maghị na-eto ebe anwa. Ime ihe ominu inwe ike nọrọ na Nnewi a na-asị mba na asụsụ ebe a na-abụ mmadụ bụ na Abuja ma ọ na Lagos ma ọ bụ na Ontelecross obodo oyibo. Chineke sị even na village ebe anwa ị nọ na village na mmeje na ebe anwa na wilderness kụọ sida maghị na-epu ebe a na mmeje ebe a jide gị kụọ gị na ịmaghị na-eme ọfụma ndị mana ịmaghị na-eme ọfụma na-adị ndị masọ ịmaghị na-eme ọfụma. God is saying that he will do a miracle in your life. A miracle government man and ask how many kesi ka sida si epu na wilderness kesi ka middle tree si epu na wilderness and then imagine epu na ama abuba na eto n'ebe anwụ ịnọ. God will do it for you in the name of Jesus Christ. Let me prophesy to ndị na-ebu ndị nọ na-anụ ọnụ anyị all over ebe ọ bụla ndị mmadụ nọ, whether mgbe ị na-ege na radio, mgbe ị nọ na television, mgbe ị nọ na internet, wherever you are, I am praying that God will plant you where you are and then use your life to surprise
people around you and people that are around you in the name of Jesus Christ. Oga kugidi ko sisi sida. Oga kugidi ko sisi shita. Oga kugidi ko sisi mito. Oga kugidi the oil tree. And then he will set in the desert both the fig tree and the pine tree and the box tree together in the name of Jesus Christ. You will do well where you are. You will blossom and you will flourish where you are. Ndị mmadụ ga na-ele gị anya na-akụja n'ihe na-eme na ndụ gị maka na aka Chineke ga-ejide gị were gị mere ọgbara igbogharị n'ebe ahụ ị nọ. Ọ bụ na gị nwa ka anyị na-agwa okwu a kwụsị amen ka ọ daa ụda. So look at that verse 19 again. I will plant in the wilderness. So I'll be heading surprise. Obron can make a million in a wilderness. No, or Messiah can in a wilderness or the long way. Then not because in a wilderness or qua cedar there, or qua shita tree there, or qua metal there, or qua oil tree there. Then I will set in the desert both the fig tree and the pine and the box tree together. Also the engine belly henny na number one. That they may see. Or that you may see. Come on, no day. Imandibu day. Ndini ne kugolo kwa job basarandoge. Ndini ne negologa na family ge chikota ni ifa madrata na family ono. Ndini ne negologa anya kagi failure welo baptism failure we ma kiage. Chineke si no ge mecha ho ge menandoge. They may number one see. Number two they may know. Number three they may consider. Number four they may understand. If you uzi hi no balo bolobo. Haga fo. Haga mara. Haga tule. Haga ota. That the hand of the Lord had done this. No one meri hand and give bonye aka Chineke, and now the Holy One of Israel had created it. Omule na gwa n'ọtụtụ. Ikotalo yibaso leba. Get it. Chineke si na n'ime ọnwa August get ready. Get ready. Just get ready. Si na tighten your seat belt. Maka Chukwu mecha ho ga-eme na ndụ gị. Anya ndị mmadụ ga-ahụ ya. Ha ga-amara ya, ha ga-atụle ya, ha ga-aghọta ya. N'ihe a abụrụ mmadụ mere ya, kama n'ihe a bụ aka Chineke mere ya na ndụ gị. And then ha ga-eji ya wee mara na onye nsọ Israel n'ọbụ ya kpọchiri ntị wee create bụ na create means to create out of nothing. Every Friday may exist. God will just create. God will create something in your life that will make the world know. Nefa bụ aka Chineke dị na ndụ gị. Onwe n'ebe a chọọ ka aka Chineke gbarata powerfully na ndụ ya. Ị chọọ ka aka Chineke gbarata powerfully na your family. Ị chọọ ka aka Chineke gbarata powerfully na your business. Ị chọọ ka aka Chineke gbarata powerfully n'ọlụ aka gị n'ihe ahụ ị na-eme. Ị chọrọ ịfụ aka Chineke na ndụ gị. I am prophesying unto you. May the hand of the Lord rest upon your life. May the hand of the Lord begin to create something powerful, something exciting, something glorious in your life in this new month of August, in the name of Jesus Christ. Kahamara netiti mbanile. Osi kahamara netiti banile na Jehovah bu eze, na Jehovah bu eze, na Jehovah bu eze. Osikwa ọzọ ka ha mara n'etiti banile, n'ezie ka ha mara n'etiti bani. O Jehovah bụ eze, Jehovah bụ eze, Jehovah bụ eze. Ife n'igwe ga-eme na ndụ gị, ọ ga-eme ya ka ha mara n'etiti mba niile na Chineke bụ onye mere ya. Ịma a na-ekwu ihe a ọ dịka ebe ọ dị eteka. No, ebe ọ dị nso na ndụ gị nwa na onwe gị nọ here in your own life. Ị nwere ike bụrụ nwatakịrị taa, ị nwere ike bụrụ nwokorobịa, ị nwere ike bụrụ papa mmadụ taa. O nwere onye na ndụ ya asị na ọ dịgo late for Chineke ime ihe ọma na ndụ ya. Gbọ, o nwere onye ọ na-adị late? O nwere onye ọ na-adị late. No matter how old you are. Mgbe onye ji teta ọ bụrụ ụtụtụ ya. O nwere ndị gụrụ egwu sị na ụwa mgbede ka mma. Mụ ga-ekwetarakwa na ụwa mgbede Chukwu ga-agọzi gị early enough. Ọ ga-agọzi gị early enough. I wee nwee ike wee nọrọ na your youthfulness wee enjoy ya the blessings and the mercy of God. Onye kwe chi eme gịnị?
chiekwe. And ihe anụnwa dị n'ebe Chineke nọ bụ na God si na nke ọbụla na-eme mmemme ka ha wee fụ, ha wee mara, ha wee tule, ha wee ghọta n'aka Chineke na-eme. If why it is important in your life na ihe niile kwa gị na ndụ a ekwena ka relationship with God gasanarị gị. Let everything ekwesịrị na alụ m ihe niile mana don't tamper with my relationship with my God, because mgbe gị na Chineke dị na mma, mgbe Jesus nọ n'ime ndụ gị dịka enweghị na onye nzọpụta gị, mgbe ịdị sure na ịdị born again, mgbe ịdị sure na ị na-ebi ndụ n'ezi omume, ọ mgbe anwa ka ị ga-adị sure na aka Chineke ga-apụ ịgbatatara. Ihe niile anyị na-ekwu ebe a bụ na onye bụ nwa Chineke, ọ bụrụ onye na-akpasu Chineke iwe, je Chineke abịa nọọ jee jide one person na-akpasu ewe everyday, jee kpọlata ya were aka ti na ndụ ya bido gọzibe ha ngọzi na nwa anyị na-ekwu ebe a. No, ngọzi ndị a ga-abụ eziokwu naanị mgbe anyị ghọtara na Chineke kwesịrị ka anyị sọpụrụ ya na ndụ anyị, na Chineke kwesịrị ka anyị were ihe niile anyị nwee wee nyefee ya anya bụ Chineke n'aka. Mgbe Chineke fụ na anyị dị ready for him, ịdị ready for God, God will be ready for you. Ka anyị yọkwa gị ayụyọ ọzọ, ekwensu na alụ gị ihe niile n'ụwa mana ya anakwana gị relationship gị with Jesus, ya anakwana gị relationship gị with God your maker. Ọ mgbe gị na Chukwu dị na mma, mgbe anwakata gị ga-eji wee gbalata na ndụ. Chineke nwere ka o si eme ihe. Bible sị na God delighted, had much pleasure in the prosperity of his saints. Ya ngozi nke ụmụ ya, prosperity sense ya na-enye nnukwute pleasure. Chukwu na-achọ ndị dị born again na ọ ga-agọzi. Ọ na-achọ ụmụ Chineke ọ ga-eji wee gosi ụwa na ife nya bụ Chineke adịghị anyụ afịa. Maka ndị mmadụ na-eche na ife bịara na Chineke asịrapịa na ọ dịgo born again na poverty abụrụgo portion ya. Ọ bụrụkwa eziokwu, ọ bụrụkwa eziokwu. O nwere ofu onye na-agwa anyị okwu, ọ sịrị na-ekwu okwuchukwu na village fa, kwụsị okwuchukwu kpọọ takọl chịkọta one man na ụmụnna fa bịasịa na ife ijikwara ebugharị Baịbụl a bụ n'ọrụ ego gị gwụ n'Ọnịcha, na ego gị agwụgo nọọ ya ka iji ebugharị Baịbụl nọ na bụ onye ego egwụrụ, ọ sị na ya tọwa bụ na ọ dịgo born again. The man wee sị ya isiri ego ngwụ, ọsị ya sị oke ego ngwụ bụ eziokwu mana ndị nka mma bụ aja dị naanị, ọ ngụba gị ndị nka mma, mbido gụba gị ndị nka mma. So onye na-ajụ ya na kọba ọkọ n'isi, ọsị ya no, ọ ngụba, ọsị bikos na onye na-ekwu ihe a na ya nwa dị shọt na n'ọka ya mma ifụla ya, bikos ụmụ ekwensu nwere kapasiti eme. Onye na-asị mmadụ na-ege egwu bụ Baịbụl, nyanwa kọbụ afọ tọgbọrọ, nyanwa bụ ụbịam nke nọ na, ịma na ụbịam na-enwe level, ụbịam nke nọ na level 999, then ofu onye ụbịam nke ka nọ na level 111 na-akụ ya ọnụ. We say mkpọbalụ gafa ndị nka mmadụ obodo a ka mbidogodo na gị nwa, you know. So o siro na the truth bụ na Chineke na-akpọ anyị ka nwee relationship with him. O nwegoro ka ife si wee dị taa, God can change the situation of your life. God can move you to the next level. And don't have ife passage anụnwa na-egosi anyị taa. Achọ ka anyị kwụrụ ọtọ, ka anyị kwụrụ ọtọ, ka anyị wee kpee ekpere, ka anyị kwụrụ ọtọ kpee ekpere. I don't care. Achọrọ m ịma ka ife si wee dị na ndụ gị. The first prayer I get bụ na ị ga-ewere aka gị tie n'obi gị. I ga-ayọ Jesus, I ga-recommit ourselves, rededicate ourselves to God in this new month. Welukwu onwe anyị nyefee Chineke ọzọ n'ime ọnwa ọfụ a. Then wee yọzie Chineke ka the spirit of what we have read here they internalize into our lives, so that the hand of the Lord can begin to move us to the next level. N'ime ọnwa August taa, whether we ekwesị likely or not likely ya, things must change in our lives and change for the better. In the name of Jesus Christ. Wela aka dị gị tie n'obi gị, kwuo ife ọbụla mkpu gị taa. Onye nwe m na Chineke m, daalụ maka okwu gị n'ụtụtụ a. Ewerekwa m onwe m nyefee gị n'aka. Ayọ gị Jizọs ka ị gaa n'iru ịbụ eze na ndụ m, bụrụ onye nwe na ndụ m. Ana m ekwupụta gị dị ka Mezaya, onye bịara nwụọ ọnwụ n'ihi m, wụfuo ọbara n'ihi m, wee mee m ka m bụrụ nwa. Ya mere ka gbuo afa m n'akwụkwọ nke ọnwụ ma deba ya n'akwụkwọ nke ndụ. Nye m ike m ga-eji wee bugide nwa gị wee ruo ọgwụgwụ ndụ m, n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ngwa kwụsị amen anwụ ike. Daalụ Chineke maka na anyị mara na dịka anyị batara n'ọnwa ọfụ, anyị na-ewerekwa onwe anyị nyefekwa gị n'aka ọzọ. I need to dedicate our lives unto you, O Lord. And we are asking, Lord, that in this new month, as we have given ourselves over to you, that your mercy, your grace, your favor will be renewed upon our lives in the name of Jesus Christ. I na-ekele gị maka na n'ebe anyị go taa,
ị gwara anyị anyị atụ n'egwu na ịnọnyere anyị. Onye nwe anyị na-ekwubi okwu n'ime ọnwa Ọgọst a, ihe ọbụla akpọrọ ụjọ anyị na-ewepịa na ndụ anyị n'afọ Jizọs Kraịst. Onye nwe anyị gwara anyị okwu si anyị anya n'anya gburugburu n'ụjọ n'ihi na aka nri nke ezi omume gị ga-eji wee kwagide anyị. And therefore na at your right hand are pleasures forevermore. Anyị na-ayọ Chineke n'ime ndụ anyị, n'ime ezinụlọ anyị, ebe anyị na-azụ ahịa, ihe ọbụla bụ ihe anyị na-eme n'ala ndị dị ndụ n'ime ọnwa ọfụ a. Onye nwe anyị ama n'anya gburugburu n'ụjọ, maka na anyị mara na aka nri nke ezi omume gị ga-akwagide anyị niile n'otu n'otu n'aha Jizọs Kraịst. Chineke ikwere anyị nkwa sị na ndị niile na-akpọ anyị asị, ndị niile na-atakọ na-abụkọrọ anyị, ndị na-achọrọ ọdịmma anyị, na gị bụ Jehova, that you will cause them to perish. Anyị wee na-ayọ onye ezi omume ebe ọbụla eji afọ anyị wee jee n'okwu alụsị ọbụla na nke ndị ọkọt, anywhere akpọrọ anyị oku, Chineke were ọkụ gị ga-aza ha n'ebe ahụ, were thunder gị ga-aza ha n'ebe ahụ, were earthquake za ha n'ebe ahụ, were lightning za ha n'ebe ahụ. In the name of Jesus Christ. O kwere anyị nkwa sị na o mee ka aka anyị achọọ ndị bụ ndị na-akpọ anyị asị ma anyị agaghị ahụ ha, n'ihi na ị ga-eme ka ha bụrụ nothing before us. Daalụ maka na ị kpọrọ anyị worm, kpọọ anyị idide, mana isi na idide a ndị mmadụ na-afụ taa na ị ga-atụgharị ya ọghọọ ihe gbara ọkpụrụkpụ. Anyị na-ekele gị maka na isi na idide na ị ga-emegide ihe ọghọọ onwe sharp threshing teeth. Ogeji will bring it down the mountains, bring it down the valleys. Lord, we pray because I release onwe n'aka gị. Ihe ahụ isi na ị ga-eme na ndụ anyị mezue ya n'aha Jizọs Kraịst. Were anyị mere ngwa ọlụ imechi ụwa ọnụ, ime ka ụwa mara n'ezie na gị bụ Jehova bụ Chineke n'ezie. Ị kwere anyị nkwa sị na mgbe ị ga-emesa ihe ndị a, that we shall rejoice and that we shall glory in the Holy One of Israel. Our prayer bụ na anyị na-eche tupu ọnwa agwụ ihe ga-eme ka anyị bụrụ ndị instruments of rejoicing, ka anyị bụ people that we glory in you. Lord, those things will manifest speedily in the name of Jesus Christ. Iwe si na asịgodo na akpịrị na-akpọ anyị nkụ, ma ọ bụ na anyị afọ ife anyị na-eli taa, na gị bụ Jehova agaghị afọseke anyị, na gị bụ Jehova ga na-anụ onu anyị mgbe niile. Anyị na-ekwere gị onye ezi omume na ọnwa ga-abụ ọnwa ị ga-anụ onu anyị, ọ ga-abụ ọnwa ị ga-eme ka anyị nwee more than enough. Isi na mgbe ị ga-eme nke a, ị ga-emeghe mmiri adị n'ime ọzara, ị ga-eme ka mmiri ju n'ebe niile. Anyị na-ayọ kwee ka uju gbaa na ndụ anyị niile n'otu n'otu n'afọ Jizọs Kraịst. In our prayer lives, oh God, ka anyị experience ya uncommon waters. Tute ndụ ekpere anyị, tute ndụ anyị ji agụ akwụkwọ nsọ, tute ndụ anyị ji ezi ozi ọma, tute ndụ anyị n'ihe gbasara ihe ime mmụọ, tute ndụ anyị n'akụkụ akụ na ụba. Kwee ka anyị bụrụ ndị ga na-eme ọfụma ma n'ime mmụọ ma na akụ na ụba ma n'ihe anya na-afụ. Kwee ka nke a bụrụ oke anyị n'ime ọnwa Ọgọst a n'afọ Jizọs Kraịst. Isi na ihe ị ga-eji wee mezu ihe ndị a niile bụ ka ndị mmadụ were hụ, wee mara, wee tụlee, wee ghọta na aka gị bụ Chineke dị na ndụ anyị. Achọ ka ị were aka gị bikwasị n'isi gị n'oge a. Lord, dịka anyị na-atụkwasị aka anyị n'isi anyị, anyị na-ayọ ka aka anyị bụrụ an extension of the hand of the Lord, ka ọ bụrụ an extension of the right hand of the Most High. Lord, as we place our hands on our heads, you will cause uncommon miracles to begin to happen in our lives. Enwe onye ọbụla na-ebe a, onye ọbụla na-arụ onu anyị ebe ọbụla ha nọ were na-esonye na this broadcast, onye nwere nrịarịa na arịa, dịka anyị na-atụkwasị aka n'isi anyị, anyị na-enye iwu ka mmụọ nrịarịa ahụ ya laa na mgbawa n'aha Jizọs Kraịst. Onwe onye ụchụgba, onye ọ dịka gasị na ụchụgbara ya, o nwere ihe ọ na-eme na walk walk. I na-break the power of that curse upon your life now in the name of Jesus Christ. Onwe onye ndị ya dị ha na-akọ ọnụ na o nwere ihe ọ pasịta, nwere ihe ọ na-eme na-aga aga, oti aka ebe ọkpọchie, oti aka ebe ọkpọchie, oti aka ebe ọkpọchie. Because na iketara oke na broadcast a n'ụtụtụ a, mmanụ si n'eluigwe na-agbadata n'isi gị, mmanụ nke favor, mmanụ nke prosperity, mmanụ nke pleasure. Ihe niile, ọnụ niile kwuru njọ n'isi gị ga-emesịa kwue mma n'isi gị. Everything but testimony were before now, and I'm reverse and revoke, create a new testimony over your life in the name of Jesus Christ. The hand of the Lord has done this. The Holy One of Israel has created it.
ekpere anyị bụ n'afa nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Anyị na-ekpuchi niile n'ime ọbara Jizọs Kraịst. Daalụ onye ezi omume maka na anyị mara na ịzago karịa ka anyị pụrụ ikpe. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Can I hear a good amen? Can I shout a louder amen? Yes, so go and prosper in this new month of August. Whether the devil likes it or not, your story, Gabo, that the hand of the Lord is upon your life. You will make it. When others are going down, you are not permitted to go down. In Jesus' name we pray. Obuniji, any kind of offering, any kind of sacrifice, you can bring it out. Let's bless it and you drop it. Weputia jidie n'aka gị. Chineke, anyị na-agọzi gị. Anyị mara na n'ime ọnwa ọfụ ọbụla anyị na-eji aja were bịakwute gị bụ Jehova. Awe na-ayọ na anyị nke eluigwe ka ị nara anyị ọbụna aja nke anyị ji n'aka anyị. Anyị na-achụ ya maka na anyị mara na o kwesịrị ka anyị chụọ ya. Ndị ụwa na-eje n'okwu alụsị dị iche iche, jee n'otu nzuzo dị iche iche, na-adọnye efi, na-adọnye ewu, na-adọnye so many things. Mana anyị nwa bịara n'iru gị n'ụtụtụ a. Ndị na-esola anyị n'ebe dị iche iche ha nọ wee na-esola anyị. Ndị gbakọtara na chapel ebe a, anyị bịara ebe a ka anyị chọrọ gị aja. Obele aja anyị na-achụ ka ọ bụla aja ga-esi isi ọma n'iru gị. Okwu niile nke isi na akwụkwọ nsọ gị wee gwa anyị n'ụtụtụ a, mee ya ka o guzosie ike. Mgbe ọnwa ga-abịa na njedebe, a ga-echekwasị gị daalụ n'ihe i mere anyị. Duru anyị wee gaa n'ihe ndị ọzọ dịla anyị mee n'ụbọchị taa ka anyị mezuo anyị otu ga-esi wetara ha nsọ gị otuto n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka anyị niile sonye na amara ka anyị sị ka amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst na ịfụnanya nke Chineke na nwekọ nke Mmụọ Nsọ dịla anyị niile ugbu a na mgbe niile. Amen. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. We shall dwell in the house of the Lord forever and ever.